ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਜਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਗੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਰਾਤ ਜੇ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਕਿੰਜ ਸਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਆਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜੇ ਘਰੀ ਜਾਣ ਹੁਣ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਇਸ ਆਸ 'ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਗੀਤ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਬਣ ਕੇ ਰੂਹਾਂ ਸਦਾ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਣ ਕੇ ਰੂਹਾਂ ਸਦਾ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਤਨ TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹਾਰਦਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਕੁਝ ਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ COVID-19 ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੀਤ। ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਵੇ, ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਵੇ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਵੇ, ਹੋ ਗਈ ਵੇ, ਹੋ ਗਈ। ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਵੇ, ਹੋ ਗਈ ਵੇ। ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਕਮਲੀ, ਮੈਂ ਕਮਲੀ, ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਵੇ। ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ, ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ। ਸੱਦੋ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦੋ ਰਾਂਝਾ, ਸੱਦੋ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦੋ ਰਾਂਝਾ, ਹੀ ਨਾ ਖੋ ਕੋਈ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਵੇ। ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਵੇ, ਹੋ ਗਈ ਵੇ। ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਵੇ। ਉਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਛੱਲਾ ਤੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਅਵੱਲਾ ਤੂੰ, ਉਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੋਗ, ਐਬਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਪੱਲਾ ਤੂੰ, ਐਬਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਪੱਲਾ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅੱਲਾ ਤੂੰ। ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਵੇ, ਹੋ ਗਈ ਵੇ। ਓਏ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਵੇ। ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। Life insurance, critical illness, disability, health and dental group benefits. RRSP ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802333100। For real estate and insurance, remember one name, Harjeet Sandhu, 780 233 3100. Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabiltwindows.com. ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪਰਪਸਸ ਲਈ ਸਿਰਫ KP ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ। Are you satisfied now? It's more than enough. Kapil ji, you're the best. Thank you, Kapil sahab. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ. Thank you. Thank you very much. You're one of the best accountants I've ever found. KP ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 9218 34th ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7804692677। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ
ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾਓ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 7802333100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Your real estate connection harjeetsandhu.com। To match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy, and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jambs that are on the houses already. I love Edmonton, I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, oh, that's why the name is Fancy Doors. ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਕਬਾਬ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਓਨਲੀ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ, ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7803959595 780 395 9595। ਫੂਡ ਪਿਕਅਪ ਲਈ ਐਡਰੈਸ 9257 34A Avenue, Edmonton। ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ, ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Maharaja Banquet Hall also has nice dance floors, live food stations, cocktail bar, guest lounge and plenty of parking. ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 7806957200 780 695 7200। ਪਤਾ 9257 34A Avenue, Edmonton। Maharaja Banquet Hall। Watan TV presents the significance of today in our history. This day in history, the 16th of January in the year 27 BC, the title Augustus is bestowed upon Gaius Julius Caesar Octavian by the Roman Senate. Augustus Caesar, 27 BCE to 14 CE, was the name of the first and, by most accounts, greatest Roman emperor. Augustus was born Gaius Octavius Thurinus on the 23rd of September 63 BCE. Octavian was adopted by his great-uncle Julius Caesar in 44 BCE, and then took the name Gaius Julius Caesar. In 27 BCE, the Senate awarded him the honorific Augustus, and he was then known as Gaius Julius Caesar Augustus. Owing to the many names the man went by in his life, it is common to call him Octavius when referring to events between 63 and 44 BCE, Octavian when referring to events between 44 and 27 BCE, and Augustus regarding events from 27 BCE to his death in 14 CE. In the year 1492, the first grammar of a modern language, Spanish, is presented to Queen Isabella. Technically, the word tense refers to the time frame in which actions take place, present, past, or future.
And some of you may be familiar with the idea that in Spanish, the two past tenses, imperfect and preterite, differ in terms of aspect, whether the action referred to is completed or in progress, and that in Spanish, verbs can be conjugated to reflect various moods, such as the indicative, the subjunctive, and the imperative moods. In the year 1761, the British capture Pondicherry, India, from the French. The French government granted a charter to a French East India Company to trade with India. The French made their headquarters at Pondicherry in southern India. Within 20 years or so, the French had become very powerful in India and were competing successfully with the British people. The commercial competition between the two companies soon led to political quarrels. In the 1740s, the French and Britain supported rival Indian rulers in internal wars. Military and naval conflicts resulted from these political involvements, with a victory for the British in southern India. Year 1931, Australian cricket batting prodigy Don Bradman scores 223 v West Indies in third test in Brisbane. Most runs scored by a player in a test match in Australia in one day. He was the greatest of all batsmen. He was perhaps the greatest sportsman the world has seen. Ill health and carping criticism could not diminish him. The most famous and the most admired Australian of all time, Don Bradman, is preeminent amongst ESPN's legends of cricket. It was the most famous dismissal in the history of cricket. In 1948, Don Bradman strode to the crease to play the last of his 80 Test match innings. Then a special chair on the field. He needed just 4 to finish, with a career average of 100. Incredibly, the greatest batsman of all time finished with a duck. I was not aware that it was going to be my last innings. Neither was I aware at that stage that I only wanted 4 runs to have a test match average of 100. And it was a pretty emotional occasion because Yardley called all his fieldsmen around and they all gave me 3 cheers before I took block. I was up the other end, Eric Hollis, and bowled him a beautiful leg spinner. Then he bowled in the wrong one, right on about the same spot. And Don played forward and he might have got the tiniest bit of edge, but it was well delivered and it hit the off stump. The whole team was hoping that he would settle in and make one of his big scores because he certainly deserved it. He'd been a wonderful player for Australia, marvellous ambassador for Australia too, and I think he deserved to make a reasonable score anyway in his last appearance on English soil where he'd made so many runs in the past. I was a trifle unlucky in the sense that I played at the ball and actually hit it on the inside edge of the bat and pulled it onto the stumps. But I think if I'd taken a little bit more care, I might have got away with it. But that's one of the things that happens in the game of cricket. In the year 2016, first ever flower grown in space. A zinnia aboard the International Space Station using NASA veggie system. Taking astronauts a step closer to their aim of growing fresh food for a future manned mission to Mars. When there is no up, which way does a flower grow? Astronauts on the International Space Station have answered this and other zero-gravity gardening conundrums by growing the first flower in space. The orange zinnia looks like a daisy and has a reputation for being one of the easiest flowers to grow on Earth. In space, though, it was a challenge getting it to sprout. The flowers seemed doomed in December after 4 plants developed mold, but then US astronaut Scott Kelly, who has been taking care of them, tweeted a photo of a solitary blooming zinnia with the Earth in the distance behind it, with the hashtag #spaceflower and the words, "Yes, there are other life forms in space." The flower is part of a wider attempt to grow food in orbit using NASA's Plant Growth System, Veggie, which was delivered to the ISS in April 2014. The Veggie team has already enjoyed a successful lettuce harvest and plans to have tomatoes too. Ultimately, the hope is to make possible a sustainable food supplement for a future manned mission to Mars.
But space gardening is plagued with problems including high radiation levels and temperature extremes. Fortunately, with the International Space Station in a low orbit, the Earth's magnetic fields shield plants from the worst radiation effects. Inside the station, the atmosphere can be tightly controlled. It's a relatively nice environment with heat and humidity control, says Professor Diran Kataria, who builds space instruments at University College London Mullard Space Science Laboratory and is working on a new project to study the survival of seeds in space in collaboration with the seed bank at Kew Gardens. NHS Special Sow Grow Repeat Winter. It's quite significant that we can do this now, says Kataria. If we can grow flowers, it helps in terms of the pollination process. And if you want a sustainable environment, you need cross-pollination. Plus, of course, nothing brightens up a space station like a nice bunch of flowers. ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ we are always at your service. You can call me anytime. My phone number is 7804664660. ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ। ਦੋਸਤੋ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਟਿਪਸ ਦੇਖੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ PR ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ PR ਕਾਰਡ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ PR ਕਾਰਡ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ PR ਕਾਰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ PR ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ PR ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਨਾ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ PR, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ we are always at your service. You can call me anytime. My phone number is 7804664660. ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ। Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com. ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 7802333100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Your real estate connection harjeetsandhu.com। ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ
ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪਰਪਸਸ ਲਈ ਸਿਰਫ KP ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ। Are you satisfied now? It's more than enough. Kapil ji, you're the best. Thank you Kapil ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। Thank you. Thank you very much. You're one of the best accountants I ever found. KP ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 9218 34th ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7804692677। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ we are always at your service. You can call me anytime. My phone number is 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ। To match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy, and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jambs that are on the houses already. I love Edmonton. I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, oh, that's why name is Fancy Doors. ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਕਬਾਬ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਓਨਲੀ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ, ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7803959595 780 395 9595। ਫੂਡ ਪਿਕਅਪ ਲਈ ਐਡਰੈਸ 9257 34A ਐਵਨਿਊ ਐਡਮਿੰਟਨ। ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਈਵੈਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ, ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰਲ ਈਵੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Maharaja Banquet Hall also has nice dance floors, live food stations, cocktail bar, guest lounge and plenty of parking. ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 7806957200 780 695 7200। ਪਤਾ 9257 34A ਐਵਨਿਊ ਐਡਮਿੰਟਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ। ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, RRSP, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802333100। For real estate and insurance, remember one name, Harjeet Sandhu, 780 233 3100। Canada is set for several intense weeks of COVID-19 activity as the Omicron variant continues to drive record infections and hospitalizations, new modeling data suggested on Friday. The projections indicate the Omicron wave could peak at 170,000 cases a day this month, though officials say the numbers are estimates of the true number of daily cases that may be occurring due to testing restrictions limiting reported cases.
Officials also projected that new hospital admissions could peak at 2,000 a day later this month. First reported in Canada in late November, Omicron has rapidly replaced Delta to become the predominant variant circulating in Canada as of mid-December. The incidence of reported cases is higher across all age groups than at any time previously during the pandemic, as opposed to previous weeks when rates were highest among 5 to 11-year-olds who were just becoming eligible for vaccination. Incidence rates are currently highest among adults aged 20 to 39 years. With Omicron's greater ability to evade prior immunity from infection and vaccines, cases are now increasing in all age groups. Omicron's rapid rate of spread is likely due to a combination of inherent characteristics of the virus that makes it more transmissible and increased ability to evade prior immunity from past infection and vaccination. Similarly, Omicron's lower severity profile, as seen in international and Canadian data, is likely due to characteristics of the virus and protection from severe disease as a result of vaccination and or prior infection. This is supported by the fact that those with 2 doses of vaccine are less likely to be admitted to hospital, and this protection is increased with an additional mRNA vaccine dose of either Moderna or Pfizer COVID-19 vaccines. While considerably lower proportion of Omicron cases are being hospitalized compared to Delta, severe illness does occur with Omicron, and the impact on the health system and other sectors is expected to be substantial. Hence, vaccination, including getting an mRNA booster dose as eligible, continues to be important in combination with timed and targeted public health measures and individual protective practices for slowing COVID-19 infection rates and help to reduce impact on healthcare capacity. As well, despite a high number of outbreaks being reported in long-term care homes and seniors' residences, preliminary evidence indicates that these outbreaks are associated with less severe illness and the number of deaths remains low. However, as seen with hospital outbreaks, these outbreaks can involve a high number of cases among staff, which is contributing to reduced staffing levels. Albertans that despite a lack of PCR testing in the province, they are still monitoring the data from other sources to show trends in COVID-19 transmissions. As the Omicron variant of COVID-19 continues to dominate the news all around the world, many Albertans are wondering about how it's impacting us in our province and our hospitals in particular. So I'm pleased to be here today with Alberta's Chief Medical Officer of Health, Dr. Hinshaw, to provide the latest information. Like elsewhere in Canada, the United States, and dozens of countries around the world, Omicron is spreading faster, much faster than any previous strain of COVID-19. Each and every day, thousands of Albertans are testing positive, and our case rates are climbing to new records. Today, the number of active cases confirmed by lab-performed PCR tests is 62,733. This is the highest number of active cases that we have identified in Alberta at any time during COVID. And we know that these numbers only represent a fraction of the actual spread that's been happening in the province. And that's because the sharp and continued rise of Omicron has pushed demand for our testing beyond capacity here and in most countries and places around the world. So we've had to adjust eligibility to ensure that people most at risk can get PCR tests and get the results quickly. Due to the increase in COVID-19 cases and the spread of Omicron, Alberta Health Services is focusing its case investigation resources on cases in high-risk settings only. This includes hospitals, continuing care facilities, and other congregate living settings like shelters and correctional facilities. As a result of this shift, the public reporting of outbreaks will also change beginning tomorrow. Outbreaks in acute and continuing care facilities will continue to be publicly reported every Tuesday and Friday when there are 2 or more cases in the facility. However, we are no longer able to report on other outbreaks. This approach is in line with what other provinces are doing given the dramatic rise in cases due to Omicron. We encourage all workplaces to continue to follow COVID prevention practices
and to have processes to make sure employees can stay home when sick, even if they have minor symptoms. There is one other change that is coming soon, so today I also want to let Albertans know that if they do not have access to a printer to get a copy of their COVID-19 vaccine record with a QR code, until this coming Monday, January 17th, they still have the opportunity to access a free printout at registry agents throughout the province. Provinces are working to immunize younger Canadians against COVID-19, but vaccination rates are slowing among children aged 5 to 11. This is a missed opportunity because we have a really well-evaluated vaccine also for children. In the United States, where more than 8.6 million doses have been administered to kids 5 to 11, data reveals side effects are exceeding. There's no doubt in my mind that the effects of the illness itself, both short-term and long-term, are much more detrimental to children than the vaccine. Yet, in Canada, just over 45% of children in that age group have received their first dose, while just 2% of 5 to 11-year-olds have both shots. I think it's really important that we strongly advocate for the vaccines for those who are vulnerable to landing in hospital. That's been the power of the vaccines, and that's still holding true with Omicron. But I also think that we have to be honest about that the vaccines are not, in fact, stopping transmission. If they did, we wouldn't be in this situation. Large crowds of Hindu worshippers gathered on the banks of India's Ganges River on Friday for a holy bath, despite a surge in COVID-19 cases over the past month. People are standing here on the banks of the river and roaming without any masks. Nobody is following the guidelines. Announcements are being made to urge people to wear masks. Meanwhile, in Gangasagar, authorities used drones to give holy baths, as thousands of devotees gathered ahead of the Hindu festival of Makar Sankranti, hoping to limit the spread of COVID-19. The festival going ahead this weekend in the state of West Bengal is expected to attract almost 1 million visitors. On Friday, the Health Ministry reported 264,202 new cases of the coronavirus in the previous 24 hours. ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, RRSP, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802333100। For real estate and insurance, remember one name, Harjeet Sandhu, 780 233 3100. Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com. To match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy, and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jams that are on the houses already. I love Edmonton, I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, oh, that's why name is Fancy Doors. ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਕਬਾਬ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟੇਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਓਨਲੀ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ, ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7803959595 780 395 9595। ਫੂਡ ਪਿਕਅਪ ਲਈ ਐਡਰੈਸ 9257 34A Avenue, Edmonton। ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਈਵੈਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ, ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰਲ ਈਵੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Maharaja Banquet Hall also has nice dance floors, live food stations, cocktail bar, guest lounge and plenty of parking. ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 7806957200 780 695 7200। ਪਤਾ 9257 34A Avenue, Edmonton। Maharaja Banquet Hall। ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 7802333100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Your real estate connection, harjeetsandhu.com। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡੂੰਘੇ ਵੈਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਿਣਨਾ, ਤਖਤ ਦੇ ਪਾਵੇ ਮਿਣੀਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਏ। ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿਵਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਨਾ ਦਈਏ, ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਲੱਕੜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਚਿਣੀਏ। ਜਿਸ ਦੀ ਡਾਲ ਟੁੱਟੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਜੰਗਲ ਚੋਪੇ, ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਣ ਮਿਣੀਏ, ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਣ ਮਿਣੀਏ। ਦੋਸਤੋ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਬਚਪਨ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਭਲਾ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖੇਡਾਂ 'ਚੋਂ ਖੇਡ ਠਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। One of the favorite games of adolescent girls in Punjab is the thal, in which they try to tell their mother that they aren't little girls anymore and have grown up now. मामा गुत कर दिए भैने चुप कर, मामा ब्याह कर दिए भैने राह कर, मामा जंदे आई दिए भैने कित्थे आई पिपल दे हेठ नाले सौरा नाले जेठ नाले मां दा जवाई खांदा लुच्ची ते कड़ाई, सौंदा लेप ते तलाई पींदा दुध ते मलाई, पैड़ा रुस रुस जांदा सानू शर्म पिया दवांदा, आल माल होया था जीवे मां खखड़ियां खरबूजे खांदी खांदी काबुल जा, काबलों आंदी गोरी गा गुलाबी बच्चा मारे सिंग तुड़ावे रस्सा, आल माल होया ही था। खूह विच पौड़ी सस मेरी पौड़ी, सौरा मेरा मिठा लैलपुर डिठा, लैलपुर दियां कुड़ियां आईयां नंद कौर ना आई, नंद कौर दा गिट्टा भज्जा हिंग जवैन लाई, तू ना लाई मैं ना लाई ला गया कसाई, तेरे पेकियां दा नाई तेरे सौरियां दा नाई, मैनू अज खबर आई आल माल होया ही था। कोठे उत्ते रेठड़ा भैन मेरी खेड दी पणवैया मेरा वे
ਵੇਖ ਲੈ ਵੇ ਵੇਖ ਲੈ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਆਂ ਛਮ ਛਮ ਰੋਨੀਆਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਬੂਣ ਨਾਲ ਧੋਨੀਆਂ ਸਬੂਣ ਗਿਆ ਉੱਡ ਪੁੱਟ ਲੈ ਨੀ ਭਾਬੋ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਰੋਇਆ ਭਾਬੋ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਭਾਬੋ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਮੋਣੀ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੋਣੀ ਦੋਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਅਰਜਨ ਵੀਰ ਪਿਆਰਾ ਅਰਜਨ ਦੀ ਵੋਟੀ ਡਿੱਠੀ ਏ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਿੱਟੀ ਏ ਕਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣੀ ਏ ਪਤਾਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੀ ਏ ਕੁੜੀਏ ਥਾਲੀ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਨਾਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਚੁੱਚੀਆਂ ਨਨਾਣ ਵਈਆ ਕਾਣਾ ਉਸੇ ਹੱਟੀ ਜਾਣਾ ਕੋਰੇ ਕੁਝੇ ਦਹੀਂ ਜਮਾਇਆ ਵਿੱਚੇ ਰੁਗ ਮਲਾਈ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਦਿਓਰ ਕੁੰਡ ਚੁਕੇ ਪਰ